Okay. Gurudev, you connected via two devices and we hear echo. We are now only one. Yeah, because I had two things connected. Now I'm straight. This connection's better. Somehow the internet here just stopped for a few minutes. Can't get no connection. It's like we're trying to chant and we're not connecting to Krishna, even though we're chanting. And even though we have the computer and the phone and the signal and everything, there's no internet behind it. И Махарадж говорит, что мы не можем получить никак соединение в интернете. И это похоже на то, когда мы читаем джапу и никак не можем на самом деле подключиться и соединиться в этот процесс. Хоть у нас есть вроде и интернет, и компьютер, и телефон, и все необходимое, но мы никак не можем вот эту связь восстановить. We keep chanting, it'll come back. И мы продолжаем воспевать, и она восстанавливается, связь. Yeah. Okay. Now, because I restarted, I don't know if I still have my... What's the verse? We were on the verse 155. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vinaya, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vinaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunivadi Paschatya Desatani. All right, Madhya-lila 14. Продолжаем читать Мадхья-лила, 14 глава, текст 155. Damodara Kahe Krishna Rasika Shekha Rasa Ashvadaka Rasa Maya Kaliva. Damodara Swami said, Krishna is the master of all transcendental mellows and the taster of all transcendental mellows. And his body is composed of transcendental bliss. Дамодар Госвами сказал, Кришна повелевает всеми трансцендентными расами, и он же наслаждается ими, его тело соткано из трансцендентного блаженства. Premamaya Bhakti Krishna Bhakta Premadina Sudha Preme Rasa Gune Krishna is the full ecstatic love and always subordinate to the love of his devotees. The gopis are very much experienced in pure love and in the dealings of transcendental mellows. Кришна сам исполнен экстатической любви и всегда подчиняется любви своих преданных. Гопи в совершенстве постигли чистую любовь и отношения, основанные на трансцендентных расах. So, Henry, your question about, that everybody couldn't have him for lunch, because he's subordinate to the love, so some of the devotees have so much more love that Chaitanya had. И вчера был вопрос, почему не каждый мог лично пригласить Господа на обед, и тут объясняется, что Господь, Он подчиняется любви своих преданных, и очевидно, что не каждый из преданных обладает такой сильной любовью к Господу. Like someone asked me last week,
Like in the Mahabharata, Krishna went to the Kurus just before the war to try to ask for peace. И так же, как кто-то на прошлой неделе на одном из уроков меня спрашивал о истории из Махабхараты, когда Кришна отправился к Куру и пытался договориться о мирное заключение сделать. And somebody asked, well, if Krishna knows everything and he knew they weren't going to agree, why did he go? И меня спросили, если Кришна, он всезнающий, он знает, что будет, и что они заведомо не согласятся на это, то зачем он, в принципе, туда отправился? So I said, because Yudhishthira asked him to. И я ответил, потому что Юдхиштира его попросил это сделать. So he wanted to please do what Yudhishthira said. Поэтому он хотел удовлетворить Юдхиштиру, он хотел выполнить его просьбу. Gopi kada preme nahi rasa basa dosha ataiva Krishna rakari paramasam tosha. There's no flaw or adulteration in the love of the gopis. Therefore, they give Krishna the highest pleasure. Любовь гопи свободна от изъянов и примесей. И вот почему гопи доставляют Кришне величайшее блаженство. Rasa basa occurs when one's relationship with Krishna is adulterated. There are different kinds of rasa basa, first, second, and third class. The word rasa means mellow and abhasa means a shadow. If one tastes one kind of mellow and something extra is imposed, that is uparasa. If something is derived from the original mellow, it is called anurasa. If something is appreciated that is far removed from the original mellow, it is called aparasa. Uparasa, anurasa, and aparasa are respectively first, second, and third class rasabhasas. Stated in the Madhya-lila Sindhu. Purvam evanu shishtina vikalada salakshana rasa eva rasa basa rasa dhyaya anukirtita shustri do parasas janurasas chapurasas chatu utama majima bhakta kanishtas chit mini karma. No translation. So the previous was basically the translation for that. Комментарий. Расабаса возникает тогда, когда к отношениям с Кришной примешиваются нежелательные элементы. Существует три категории расабасы. Первая, вторая и третья. Слово раса означает сладостный вкус, а абаса означает тень. Если к испытываемому человеком вкусу примешивается что-то еще, это называют упарасой. Вкус, производный от изначального вкуса, носит название анурасы. А когда источником наслаждения служит нечто далекое от изначального вкуса, это называется апарасой. Упараса, анураса и апараса – это, соответственно, первая, вторая, третья категории расабасы. Как сказано в Бхакти-расамрита Синду. Вот этот текст на санскрите – это на самом деле его пояснение к нему. So in nectar devotion, towards the end, there's a whole big thing about all this, and examples. If you want to study psychology. И в Бхакти-расамрита Синду в самом конце там есть очень большой отсек, который разбирает эти вещи, и он на самом деле дает понимание в психологии отношений. But rasa means not really a rasa. It's mixed, the wrong things are mixed together. Расабаса, this? Sometimes remember. Could you, Maharaj, could you repeat, please? I'm so sorry, there wasn't connection and I didn't hear nothing. Yeah. Anyway, there's different rasas, so many different. So sometimes they mix favorably, just like food, and sometimes it's not favorable. И по сути Махарадж говорит, что есть очень много разных рас, и они иногда между собой смешиваются. Иногда они смешиваются таким образом, что это благоприятно,
влияет на отношения, а иногда смешиваются таким образом, что это неблагоприятно. Like you put salt in the sweet rice, sand in the sweet rice. Это наподобие того, как положить горсть соли в сладкий рис, или даже не соль, а, например, ложку песка. Then it's no good. The two things don't mix. То есть это не очень хорошо подействует, потому что эти две вещи, они не очень хорошо сочетаются. The other examples are much more subtle because there's all these different rasas, sub-rasas. И другие примеры, они очень утонченные, потому что есть очень большое количество разных вкусов и рас. Someday we can make a seminar from nectar devotion. И я думаю, что можно будет как-то сделать такой семинар по нектару преданности, где разбирается это все подробно. Different emotions. Все эти эмоции. Sasan, kumsi, viraditarishaha, sasatya kamo, nura tabala gana, shiseva atma navarudya sodata, sarvaha shadat kavya tata vasashayaha. Lord Shri Krishna was the absolute truth, enjoyed his rasa dance every night during the autumn season. He performed this dance in the moonlight with full transcendental melodies. He used poetic words and surrounded himself with women who were very much attracted to him. Господь Шри Кришна, абсолютная истина, наслаждался танцем раса каждой ночью осенней поры. Танец этот проходил в лучах лунного света и был исполнен трансцендентного блаженства. Шри Кришна произносил поэтические слова, окружив себя женщинами, которых неодолимо влекло к нему. This verse is a quotation from Srimad Bhagavatam 10:33-25. The gopis are all transcendental spirit souls. One should never think that the gopis and Krishna have material body. Vrindavan is also a spiritual abode. And there are days and nights, and trees and flowers and water, and everything else is spiritual. There is not even a trace of material contamination. Krishna, as the supreme Brahman and Super Soul, is not at all interested in anything material. His activities with the gopis are all spiritual and take place within the spiritual world. They have nothing to do with the material world. Lord Krishna's lusty desires and all his dealings with the gopis are on the spiritual platform. One has to be transcendently realized before even considering relishing the pastimes of Krishna with the gopis. All right. Комментарий. Этот стих представляет собой цитату из Шримад Бхагаватам 10:33-25. Все гопи — чистые души. Не следует думать, что тела гопи и Кришны материальны. Их обитель Вриндавана Дхама тоже духовна, и все в ней. Дни и ночи, деревья, цветы, вода и прочее. Во всем этом нет и следа материальной скверны. Кришну, верховного брамана и сверхдушу, не может привлечь ничто материальное. Его развлечения с гопи полностью духовны и протекают в духовном мире, не имея ничего общего с миром материальным. Любовные желания Кришны и все его отношения с гопи принадлежат к духовной сфере. И прежде чем даже помыслить о том, чтобы наслаждаться рассказами об играх Кришны и гопи, необходимо понять природу духа. Shri Chaitanya Mahaprabhu and Swarup Damodar Goswami are here talking about the relationship between Krishna and the gopis. Therefore, the subject matter is neither mundane nor erotic. Being a sannyasi, Shri Chaitanya Mahaprabhu is very strict in his dealings with women. Unless the gopis were on the spiritual platform, Chaitanya Mahaprabhu would never have even mentioned them to Swarup Damodar Goswami. Therefore, these descriptions do not at all pertain to material activity. Пребывающий на материальном уровне должен сначала очиститься, следуя регулирующим принципам. Лишь тогда можно попытаться понять Кришну и гопи. Эту беседу о взаимоотношениях Кришны и гопи ведут Шри Чайтанья Махапрабху и Сварупа Дамодара Госвами. Так что обсуждаемая ими тема не может считаться мирской или эротической. Будучи саньяси, Шри Чайтанья Махапрабху придерживался в общении с женщинами очень строгих правил. В
Если бы гопи не пребывали на духовном уровне, Шри Чайтанья Махапрабху никогда бы не стал говорить о них со Сваруб Дамадарой Госвами. Таким образом, эти описания не имеют абсолютно никакого отношения к материальной деятельности. Okay. So we're getting something that's special. Krishna is somehow letting us hear about this. It's meant to attract us. We have to accept that if we want this, we have to follow the regulated principles of sadhaka and get there. Otherwise, can't achieve it. И нам открывается тут возможность соприкоснуться с чем-то очень особенным и очень сокровенным. И нам это дается, чтобы мы получили какое-то стремление или желание приблизиться к этому посредством того, что мы будем следовать регулирующим принципам и следовать пути садаки, который приведет нас в конечном итоге к этому. Because sometimes a devotee will think, well, I've been chanting my rounds for so many years, so I'm ready. Now I can go to the bookshop and get all the gopi stuff. И иногда люди думают, вот я уже достаточно лет повторяю святые имена, поэтому я могу пойти в книжную лавку, купить любую книгу. И могу пойти на Радакунду и там устроиться. Но это не работает таким образом, что мы сами что-то решаем. Кришна сам в подходящее время, когда приходит время, он сам раскрывает все. Vama eka gopi gana, dakshina eka gana, nana bhave karaye krishna rasa sadhana. The gopis can be divided into left wing and right wing. Both wings induce Krishna to taste transcendental metals, the various manifestations of ecstatic love. Всех гопи можно разделить на два крыла, левое и правое. Гопи и того, и другого крыла, по-своему проявляя экстатическую любовь, побуждают Кришну наслаждаться трансцендентными расами. Гопи гана маджа шреста рада такарани, nirmala ujvala rasa, prema ratna kani. Of all the gopis, Srimati Radharani is the chief. She is the jewel mine of ecstatic love and the source of all purified transcendental knowledge. Возглавляет всех гопи Шримати Радхарани. Она сокровищница экстатической любви и источник всех неоскверненных трансцендентных супружеских рас. Vayase madhyama tenho svabhave te sama dada prema bhave tenho nirantara. Radharani has grown up and her character is equipoised. She's always deeply absorbed in ecstatic love and always feeling the mood of the left-wing gopi. Радхарани – взрослая девушка с уравновешенным характером. Она всегда охвачена глубокой экстатической любовью и всегда пребывает в настроении гопи левого крыла. Right. The left and right wing of the gopis have been explained by Srila Rupa Goswami in his Ujjvala Nilamani, Sakhi Prakarana 26 and 32. The left wing is described in this way. Mana grahe sadod yukta touch chaitiliye chakopana abedya nayake praya prura lameti kirtate. The gopi who is always eager to be jealously angered and who is very enthusiastic for that position and who immediately becomes angry when defeated and who is never under the control of the hero and who always opposes him is called Vama, the left-wing gopi. Комментарий. Кто такие гопи левого и правого крыла, объясняет Рупа Госвами в Уджвала Ниламане, Сакхи Паракарна 26 и 32.
Гопи, которая всегда готова проявить ревнивый гнев и горит желанием оказаться в таком положении, которая, потерпев поражение, сразу же вспыхивает гневом, которая никогда не подчиняется герою и всегда поступает ему наперекор, называется вамой или гопи левого крыла. Sounds like what a lot of women would like to be. Это звучит так, где большинство женщин хотели бы находиться. Right-wing gopi is Asaya Mana Nirbande Nayake Yukta Vadini Samabhistena Vejacha Dakshina Rikita. The gopi who cannot tolerate womanly anger, who speaks suitable words to the hero, and who is satisfied by his sweet words is called Dakshina. Right-wing gopi. Гопи, которая не выносит женского гнева, которая обращается к герою с приличествующими речами и которая удовлетворяет его ласковые слова, называют дакшиной, гопи правого крыла. Vamya Sabhave Mana Ute Nirantara Taramade Ute Krishna Ananda Sagara. Because she is left-wing gopi, her womanly anger is always awakening. But Krishna derives transcendental bliss from her activity. Поскольку она гопи левого крыла, в ней то и дело вспыхивает женский гнев. Однако Кришна черпает в ее поведении трансцендентное блаженство. We saw that anger just previously when Lord Chaitanya was chastising Lord Jagannath. И мы прежде, не так давно, видели этот гнев, проявленный через Господа Чайтанью, когда он ругал Господа Джаганатху. Ahar ivagati premna sabhava kutila bhavet hato hetor abetos cha yunor mana udanshati. The progress of loving affairs between a young lady and a young woman is by nature crooked, like the movement of a snake. Because of this, two types of anger arise between a young boy and a woman. Anger with a cause and anger without a cause. Любовные отношения между юношей и девушкой похожи на движение змеи. Поэтому юноша и девушка то и дело сердятся друг на друга. Иногда их гнев имеет под собой причину, а иногда нет. This is quotation from Rupa Goswami's Ujjvala Nilanamani. И это цитата из Уджвала Ниламани Шрилы Рупы Госвами. Itashuni Bade Prabhuda Ananda Sagana Kaha Kaha Kahe Prabhu Bale Damodana. As Chaitanya Mahaprabhu heard these talks, his ocean of transcendental bliss increased. He therefore told Swarup Damodar, go on speaking, and thus Swarup Damodar continued. Шри Чайтанья Махапрабху слушал, и его трансцендентное блаженство, безбрежное, как океан, возрастало. Поэтому Господь Чайтанья просил Сваруп Дамодару: продолжай, продолжай. И тот продолжил свой рассказ. Adi Ruda Mahabhava Adi Kara Prema Vishuddha Nirmalaya Che Dasha Vana Hema. Srimati Radharani's love is highly advanced ecstasy. All her dealings are completely pure and devoid of material tinge. Indeed, her dealings are 10 times more pure than gold. Любовь Шримати Радхарани представляет собой экстаз высочайшего уровня. Все ее поступки безукоризненно чисты, и в них нет ни тени материального. Поистине они в 10 раз чище самого чистого золота. Krishna Darshana Yadi Vaya Achampite Nana Bhava Vibhushane Vaya Vibhushite.
As soon as Radharani gets a chance to see Krishna, her body is suddenly decorated with various ecstatic ornaments. Стоит Радхарани увидеть Кришну, и ее тело сразу же украшается всевозможными проявлениями экстаза. Ashtat Satvika Harshadi Vyabhichari Yami Sahaja Prema Yushati Bhava Alankar. The transcendental ornaments of Srimati Radharani body include the 8 sattvikas, or transcendental symptoms, the 33 Vyabhichari bhavas, beginning with harsha, or jubilation, and natural love, and the 20 bhavas of ecstatic emotional learning. К трансцендентным украшениям Шримати Радхарани относятся 8 сатвик или признаков трансцендентного экстаза, 30 вьябхичара бхавы, такие как харша или ликование от естественной любви, и 20 бхав или экстатических эмоций. Okay, it's going to tell us what all these things are. The 33 Vyabhichari bhavas manifest in ecstatic love are as follows. 1 is nirveda, indifference. Ниже перечислены 33 вьябхичары бхавы или внешних признаков экстатической любви. Первая — досада. So I'll just go one by one. So these are all the different, emotions. И я по одному буду перечислять, и это вот различные признаки проявления эмоций. And many seem contradictory. И некоторые из них могут показаться очень противоречивыми. But we see when someone gets very in love or very angry, the mind changes constantly. И это можно видеть, когда человек, он влюблен, то его состояние ума очень имеет резкие перепады настроения. So it's like everything's there all at once. И иногда кажется, что там все вот эти вещи одновременно вместе. Vishada, moroseness. Сожаление. Dainya, meekness or humility. Смирение. Glani, a feeling that one is in a faulty position. Чувство вины. Glanir bhavati bharata. When things go wrong, Krishna comes. Shrama means fatigue. Усталость. Mada means madness. Безумие. Garva means pride. Гордость. Shanka means doubt. Сомнение. Trasa means shock. Тревога. Not like spinning shock. Shock like electric shock. Тревога подобная как электрическому шоку, когда проходит по телу. Avega, intense emotion. Сильное волнение. Unmada, craziness. Безумие. Apasmara, forgetfulness. Забытие. Vyadi, disease. Болезнь. Moha, bewilderment. Смятение. Mriti, death. Омертвение. Alasya, laziness. Ленность. Jadya, invalidity. Неподвижность. Vrida, shame. Стыд. Avadita, concealment. Утаивание чувств. Shmiti, remembrance. Памятование. Vitarka, argument. Склонность к спорам. Chinta, contemplation. Волнение. Mati, attention. Задумчивость. Riti, forbearance. Терпеливость. Harsha, jubilation.
Ahogira, violence. Ярость, Marsha, anger. гнев, Asuya, jealousy. зависть, Apalya, impudence. дерзость, Nidra, sleep. сон, Suki, deep sleep. глубокий сон, Order, awakening. пробуждение. So all these things are there. И все эти вещи происходят. Well, all because of Krishna. Krishna's the figure. И все это происходит благодаря Кришне. Can I ask question about these emotions? You can try. Я хочу задать вопрос. Вот тут перечислены эти признаки экстатических эмоций и любви. И я хочу спросить, как это, соотносится ли это хоть как-нибудь с теми эмоциями, которые проживают люди в обычных отношениях? То есть являются ли эти эмоции частью их любви, или все в нашем мире, оно полностью перевернуто? So I wanted to ask, we have this description of all these ecstatic emotions that point out her love to Krishna, and I'm curious to ask if the emotions that people feel in their relationship in our planet, is there something? Is it something also that states that there is some love, or the emotions that people experience between them, it's something else? It's not pure love for Krishna, it's some kind of attachment. Love is there by nature, so we're seeking love, and when we feel it, we think it's love, and these emotions come. Это не является чистой любовью к Кришне, это некий вид привязанности. So I'm saying we'll find all these things, in us sometimes, not all at the same time. Мы можем иногда наблюдать в себе проявление этих эмоций. Вряд ли мы можем это видеть в себе одновременно, но мы можем их в себе наблюдать. But when someone is in love, you might have experienced, like as teenagers or something, they think we're in love, and people get really crazy, just talk on. Но если мы когда-то были влюблены, и, например, подростковая любовь такая, то мы видели или мы сами испытывали, что во время этого состояния люди иногда действуют совершенно как-то необдуманно, безумно порой. So, it's something like love, but it's not exactly love. Ultimate love really means for Krishna. Это что-то наподобие любви, но это не является истинной любовью, потому что истинная любовь может быть только по отношению к Кришне. But we're supposed to have love, like, Jivadoya, compassion for everyone. It's a type of love that it can only really happen when we see Krishna in His work. И в то же время у нас должно быть какое-то отношение любви к другим, это называется дживадоя, это такой тип любви. Но это будет возможным, любить других будет возможным лишь тогда, когда мы будем видеть Кришну в их сердцах. Maybe there'll be more explanation as we continue. И, может быть, будет больше пояснений, как мы продолжим читать. Prabhupada rescues us. Kila kinchita kutamiti vilasa larita vivoka motahita ara mogya chakita. Some of the symptoms critically explained in the following verses are Kila kinchita kutamita vilas lalita vivoka Motaita, Mogya, and Shakita. You don't have to translate. Вот некоторые признаки экстаза, объясняемые в следующих стихах, и вот эти все слова, которые уже были произнесены на санскрите.
Eta Baba Bhushaya Bhushita Radhara Anga Ekiti Uttale Krishna Sukabdi Taranga. And Srimati Radharani's body manifests the ornaments of many ecstatic symptoms. The ocean of Krishna's happiness immediately displays transcendental waves. Когда на теле Шримати Радхарани проявляются украшения в виде многочисленных признаков экстаза, в океане счастья Кришны сразу же поднимаются трансцендентные волны. Kila Chin Chittadi Babera Shuna Vivarana Ye Baba Bhushaya Radha Hare Krishna Mana. Now here the description of different ecstasies, beginning with Kila Kinchitta. With these ecstatic ornaments, Radharani enchants the mind of Krishna. А теперь послушай описание разных видов экстаза, начиная с Кила Кинчиты. Этими экстатическими украшениями Шримати Радхарани пленяет ум Кришны. Radhe ki Krishna yari Shunita Karimana Yanagati Ate Yave Varjenagamana. When Sri Krishna sees Radharani and wants to touch her body, he prohibits her from going to the spot where one can cross the river Yamuna. Когда Шри Кришна видит Шримати Радхарани и хочет прикоснуться к ней, он переграждает ей путь к переправе через Ямуну. Yave ase manakare pushpa utaite sati age chahe yadi gaya hata dite. Approaching her, Krishna prohibits Srimati Rani from picking flowers. He may also touch her in front of her friends. Подойдя к Шримати Радхарани, Кришна не дает ей рвать цветы, он также может дотронуться до нее на глазах у ее подруг. He tells them he's the king of Vrindavan and this is his garden. They're not allowed to pick flowers. И он тогда начинает говорить ей, что он является повелителем Вриндавана, и этот сад принадлежит ему, и она не имеет права там собирать цветы. Isavastane kila inchita udgama patame harsha sanchari mula karana. In such times, the ecstatic symptoms of kila kinchita are awakened. First there is jubilation and ecstatic love, which is the root cause of all these symptoms. Когда в ней пробуждаются признаки экстаза Кила Кинчита, сначала возникает вызванная экстатическая любовь, ликование, которая является главной причиной этих признаков. Report by Srila Prabhupada. Whenever Srimati Radharani leaves her house, she's always well dressed and attractive. It's her womanly nature to attract Krishna's attention, and upon seeing her so attractively dressed, Krishna desires to touch her body. The Lord then finds some fault in her and prohibits her from going to the river crossing and stops her from picking flowers. Such are the pastimes between Radha and Krishna. Being a cowherd girl, Srimati Radharani regularly carries milk in a container and often goes to sell the milk on the other side of the Yamuna. Across the river, she has to pay the boatman. The spot where the boatman collects his fares is called the Danagati. Комментарий. Когда бы Шримати Радхарани не вышла из дома, она всегда нарядно одета и выглядит привлекательно. Как женщина она приковывает к себе внимание Кришны. Поэтому, когда Шри Кришна видит, как красиво одета Радхарани, у него появляется желание дотронуться до нее. Тогда Господь под каким-нибудь предлогом преграждает ей путь к переправе через реку или не дает рвать цветы. Так развлекаются Шримати Радхарани и Шри Кришна. Будучи пастушкой, Шримати Радхарани часто носит молоко в кувшине. Иногда она отправляется продавать его на другой берег Ямуны. Чтобы переправиться через реку, нужно заплатить лодочнику. И место, где тот берет плату, носит название Данагати.
Lord Sri Krishna stops her from going, telling her, first you have to pay the fee, then you will be allowed to go. This pastime is called Madhya-lila. Similarly, if Srimati Radharani wants to pick a flower, he claims to be the gardener's proprietor and prohibits it. This pastime is called Kila Kinchit. Radharani's shyness arises due to Krishna's prohibition of ecstatic love. Bodily symptoms are called Kila Kinchita Bhava, manifest at this time. These ecstatic symptoms are explained in the following verse, which is from Srila Rupa Goswami's Ujjvala Nilamamani. Господь Шри Кришна останавливает Радхарани со словами: «Сначала заплати пошлину, тогда я разрешу тебе пройти». Это называется Дана Кели Лила. Похожая ситуация складывается, когда Шримати Радхарани хочет сорвать цветок. Шри Кришна, объявив себя владельцем сада, останавливает ее. Эта игра носит название Кила Кинчита. Такое поведение Кришны повергает Радхарани в смущение, и тогда она проявляет телесные признаки любовного экстаза, именуемого Кила Кинчита Бхавой. Эти признаки описаны в следующем стихе, взятом в Уджвала Ниламани, Шрила Рупа Госвами. Here we go. Garva Vilasa Rudita Smita Suya Vayakudam Sankari Karanam Harchad Uchite Kila Kinchita. Garva Savila Rudita Smita Suya Vayakudam Sankari Karanam Harchad Uchite Kila Kinchita. When pride, ambition, weeping, smiling, envy, fear, and anger are manifested due to jubilation and all mixed together, that is called Kila Chintita Bhava. Гордость, желание, рыдание, улыбка, злость, страх и гнев – таковы 7 признаков любовного экстаза, которые проявляются, когда сердце Шримати Радхарани сжимается от ликования. Эти признаки носят название Кила Кинчита Бхава. Ada Shata Bhava Asi Sahaja Milaya Ashta Bhava Samilane Maha Bhava Haya. Combination of jubilation and other 7 transcendental ecstatic symptoms are called Mahabhava. Существует 7 других признаков трансцендентного экстаза, и когда все они соединяются в том, кто испытывает ликование, такое сочетание называется Махабхавой. Garva Abhilasa Vaya Sukha Mudita Kroda Asuyahaya Ada Manda Smita. The other 7 ingredients of Mahabhava are pride, ambition, fear, dry artificial crying, anger, envy, and mild smile. 7 составляющих Махабхавы – это гордость, желание, страх, притворные рыдания, без слез, гнев, злость и легкая улыбка. Nana Swadu Astabhava Ekatramilana Yahara Aswada Chitta. Nana Swadu Astabhava Ekatramilana Yahara Aswade Triptahaya Krishna Mana. When 8 symptoms of love on the platform of transcendental jubilation are combined and tasted, the Lord's mind is completely satisfied. Трансцендентное ликование проявляется в виде 8 признаков эстетической любви. Когда они соединяются и Кришна вкушает их, Jari Kanda Grita Maricha Karpura Ilachi Milane Yaiche Masala Madura. Indeed, they are compared to a combination of yogurt, candy, ghee, honey, black pepper, camphor, and cardamom.
which mix together are very tasty and sweet. Я прочитаю еще раз предыдущий стих, я его не дочитала. Трансцендентное ликование проявляется в виде 8 признаков экстатической любви. Когда они соединяются, и Кришна вкушает их, его ум становится полностью удовлетворен. Поистине они подобны лакомству из йогурта, карамели, топленого масла, меда, черного перца, камфоры, кардамона, которые вместе имеют очень приятный и сладкий вкус. Sounds pretty good, huh? Could somebody make that? Звучит очень здорово, может быть, кто-то мог бы это приготовить. Because it doesn't give the proportions. Они не дают, соотношения, сколько всего где надо приправлять. Но просто названия даются, какие там есть ингредиенты, и надо найти там рецепт. Или молиться Кришне, чтобы суметь смешать это соответствующе правильным образом. Hey Baba Yukta Deki Radhasya Nayana Sangama Haite Sukha Paya Koti. Krishna is thousands upon thousands of times more satisfied when he sees Srimati Radharani's face light up from this combination of ecstatic love than he is in direct union with her. Видя, что лицо Шримати Радхарани освещено всеми этими проявлениями экстатической любви, Господь Шри Кришна испытывает миллион раз больше счастья, чем от непосредственного прикосновения с ней. This is further explained in the following verse. It's from the Ujjvala Nilamani. Это подробно объясняется в следующем стихе из Уджвала Ниламани Шрилы Рупы Госвами. This is further explained in the following Antak Smera Tayojala Alakana Yakirna Akshman Kura Kinshit Vatalit Tanchala Vasik Katochikta Puna Kunchati Rudaya Vati Madhavena Madhura Vyabhuna Rotara Vadayaha Kila Kinchita Stavakini Drishta Shriyamba Kriya. May the sight of Srimati Radharani's Kila Kinchita ecstasy, it's like a bouquet, bring good fortune to all. When Krishna blocked Radharani's way to the Dhanagati, there was laughter within her heart. Her eyes grew bright, and fresh tears flowed from her eyes, reddening them. Due to her sweet relationship with Krishna, her eyes were enthusiastic, and when her crying subsided, she appeared even more beautiful. Пусть же на всех нас не зайдет благодать от созерцания Шримати Радхарани, охваченной экстазом Кила Кинчита, который подобен букету цветов. Когда Шри Кришна переградил Радхарани путь к Дhanagati, она рассмеялась в сердце, глаза ее засверкали, и на них навернулись слезы. От слез ее глаза покраснели и излучали восторг любви к Кришне. Когда же ее слезы перестали течь, она стала еще прекрасней. Tadu
nanchana chalam netram rasola sitam. Helolasa chaladaram kutilita bruyugmam. Udya smitam radaya kila kinchitanchitamaso. Vikyananam sangamad. Anandam tam avapya koti gunitam yo bun na girgochara. Agitated by tears, Srimati Radharani's eyes were tinged with red, just like the eastern horizon at sunrise. Her lips began to move with jubilation and lusty desire. Her eyebrows curved, and her lotus-like face smiled mildly. Seeing Radharani's face exhibit such emotion, Lord Shri Krishna felt 1,000,000 times happier than when he embraced her. Indeed, Lord Krishna's happiness is not at all mundane. Still there? Yeah, I'm here. От слез глаза Шримати Радхарани заолели, словно восток на заре. Губы ее зашевелились от восторга и охватившей ее страсти. Брови изогнулись, и на подобном лотосу лице заиграла легкая улыбка. Видя эти эмоции на лице у Радхарани, Господь Шри Кришна стал в миллионы раз счастливее, чем когда обнимал ее. Поистине счастье Господа Шри Кришны никак нельзя назвать материальным. From Kavicandra Из Говинда-лиламриты. Ita Shuni Prabhu Haila Anandita Mana Sukha Vishtahana Sarupe Haila Alingana. Upon hearing this, Chaitanya Mahaprabhu became very happy. Being absorbed in this happiness, he embraced Swarup-Damodar Goswami. Эти слова доставили Шри Чайтанье Махапрабху огромное удовольствие. Охваченный радостью, он обнял Сваруб-Дамодару Госвами. Asadi Baba Bhusada Kahata Lakshana Ye Babe Vada Kahare Vindaramana. So Damodar, Sri Chaitanya Mahaprabhu then asked Damodar, please speak of the ecstatic ornaments decorating the body of Srimati Radharani by which she enhanced the mind of Shri Govinda. Затем Шри Чайтанья Махапрабху попросил Сваруб Дамодара: расскажи, пожалуйста, об украшающих Шримати Радхарани признаках экстаза, которыми она пленяет ум Шри Говинды. Tabeta Sodup Gosani Kohite Lagila Shuni Prabhuva Prabhura Bhaktagana Mahasukha Paila. Being thus requested, Swarup Damodar began to speak. All the devotees of Chaitanya Mahaprabhu were very happy to hear him. В ответ на эту просьбу Сваруб Дамодара заговорил. Все приближенные Шри Чайтаньи Махапрабху слушали его с огромным удовольствием. Radhavasi Ache Kiva Vrindavane Jaya Kahanyari Achambite Krishna Darashana Paya. Sometimes Srimati Rani is sitting, or when she's going to Vrindavan, she sees Krishna. Иногда, когда Шримати Радхарани сидит или когда она идет во Вриндаван, Кришна появляется у нее перед глазами. Ekite Nana Baba Vaya Vilakshana Se Vilakshanera Nama Vilasa Bhushana. The symptoms of various ecstasies that become manifest at that time are called vilas.
Признаки разных видов экстаза, которые она проявляет при этом, носят название вилас, виласа. Report. This is described in the following verse, taken from the Ujjvala Nilamani Anubhava Karana. Это объясняется в следующем стихе, который взят из Уджвала Ниламани. Gati Stana Sanadinam Mukha Netrari Karanam Tat Kali come to Vaishishjam Vilasa Priya Sangajam. Various symptoms manifested in a woman's face, eyes, and other parts of her body, and the way she moves, stands, or sits when she meets her beloved are called Vilasa. Разные признаки экстаза, которые можно видеть на лице женщины, в ее глазах и в других частях тела, и которые проявляются в ее движениях и в том, как она стоит или сидит при встрече с возлюбленным, называются виласы. So all those things are here in the material world. Все эти вещи мы можем увидеть также тут, в материальном мире. Because we see them even in animals. Мы даже можем видеть некоторые проявления этих вещей в взаимоотношениях зверей. The eyes move in a certain way, or Там глаза движутся определенным образом. but it's just a very limited reflection. Это очень ограниченное проявление отражения этих духовных эмоций. Lajja Harsha Abhilasa Sam Brahma Bhamya Bhaya Eta Bhava Mili Radaya Kanchala Karaya. So Damodar said, timidity, jubilation, ambition, respect, fear, and the characteristics of left-wing gopis are all ecstatic symptoms that combine to agitate Srimati Radharani. Сваруб Дамодара сказал: смущение, ликование, желание, уважительное отношение, страх и все качества, присущие гопи левого крыла. Таковы признаки экстаза, которые проявляются одновременно, приводят Шримати Радхарани в смятение. Сваруб Damodar said, purport. This is explained in the following verse, which is from the Kavicandra. В следующем стихе, который вошел в Говинда-лиламриту, приводится соответствующее объяснение. Pura Krishna Lokat Sagita Kutila Sugati Abhu Tiras Chinam Krishnambara Dara Ritam Shimukam Api Shalat Taram Sparam Nayana Yugam Abu Nanti Abu Nam Iti Sa Vilaksha Swalankarana Vali Tasir Priyam Mude. When Srimati Radharani saw Lord Krishna just before her, her progress stopped and she assumed an attitude of opposition. Though her face was slightly covered by a blue garment, the two starry eyes were agitated, being wide and curved. Thus she was decorated with ornaments of vilas, and her beauty increased to give pleasure to Sri Krishna, Supreme Personality. Увидев Господа Кришну прямо перед собой, Шримати Радхарани остановилась и приготовилась дать ему отпор. Хотя лицо Радхарани прикрывало синяя вуаль, ее большие лучистые миндалевидные глаза заметались от волнения. Украшенная виласой, она стала еще прекраснее, доставив этим удовольствие Шри Кришне, Верховной Личности Бога. Krishna age radha yadi vahe dandana tina anga vange vahe bru nachana. When Srimati Radharani stands before Krishna, she stands bent in three places. Her neck, waist, and legs, and her eyebrows dance. Когда Шримати Радхарани стоит перед Кришной, тело ее изогнуто в трех местах: в шее, талии, ногах, а брови ее натянуты. Mukhe netre, vaya nana bhavera udgara, ekanta bhavera nama lalita alankara.
when there is awakening of various ecstatic features in Srimati Radharani's face and her eyes that are appropriate to charming feminine attitude, the Lalita ornament is manifest. Прочитайте кто-то вот текст в чате. Vinyasa Bangir Anganam Rubilasa Manohara Sukumara Bhavedyatra Lalitam Tad Udaritam. When the bodily features are delicate and expertly curved, and when the eyebrows are beautifully agitated, the ornament of feminine charm called Lalita Alhankara is manifest. Когда женское тело нежно и изящно изогнуто, и женщина очаровательно играет бровями, это проявление ее женских чар, которое называется Лалита Аланкара. Стоит Господу Шри Кришне увидеть Шримати Радхарани, украшенную Лалита Аланкарой, как у него и у самой Радхарани возникает непреодолимое желание встретиться. This verse is from the Ujjvala Nilamani Anubhava Prakarana. Lalita Bhushita Radha Deke Yari Krishna Dunhe Dunha Milibare Ayena Satrishna. Satrishna is very eager. When Krishna happens to see Srimati Radharani decorated with the Lalita ornaments, they both eagerly want to meet each other. Предыдущий стих был Something got lost. Haribol. I don't hear Yogamaya. I don't hear either. Sometimes they get dropped out. They're in Vrindavan. Стоит Господу Шри Кришне увидеть Шримати Радхарани, украшенную Лалита Аланкары, как у него и у самой Шримати Радхарани, возникает непреодолимое желание встретиться. Okay, Bhakti Shastra Kija. Riya Tirya Griva Charana Kati Bangi Sumudura Chalats Chili Vali Dalita Latinat Torija Danu Priya Premola Solasita Lalita Tanu Priya Prityai Sasid Udita Lalita Langpriti Yuta. When Srimati Radharani was decorated with the ornament of Lalita Alankar, just to increase Sri Krishna's love, an attractive curve was manifested by her neck, knees, and waist. This was brought about by her timidity and apparent desire to avoid Krishna. The flickering movements of her eyebrows could conquer the powerful bow of Cupid. To increase the joy of her beloved, her body was decorated with the ornaments of Lalita Alankar. Шримати Радхарани еще больше различила Шри Кришна, украсила себя Лалита Аланкара, ее шея, колени и талия очаровали изогнули. Так проявилась застенчивость Радхарани и ее напускное желание избежать Кришны. Движения ее бровей могли поспорить даже с могущественным луком Бога любви. Так, чтобы доставить радость возлюбленному, она украсила свое тело украшениями под названием Лалита Аланкара.
This is from Govinda-lila-amrita. יקרי, ממש עושה. That's also written by Krishna. Lobe aste Krishna kare kanchu karshana antare ulasa radha kare nivarana. When Krishna comes forward and greedily snatches the border of her sari, Radharani is actually pleased, but she tries to stop him. Кришна ходит к Шримати Радхарани, жадно хватает ее за край сари, и следует ей нравится. Она пытается остановить Кришну. Mahire vamata kroda vitare sukamane kutamita nama e baba vibhushane. The ecstatic attitude of Srimati Radharani is called kutamita. When this ecstatic ornament is manifested, Radharani externally tries to avoid Krishna, and she apparently becomes angry, although she is very happy within. Это экстатическое умонастроение Шримати Радхарани называется кутамитой. Когда проявляется это экстатическое украшение, Радхарани пытается избегать Кришну. Она напускает на себя сердитый вид, хотя в душе очень счастлива. Stana daradi gahane vitprita bhakti sambramat vahi krodo dahita vat proktam kutamitam budai. When the border of her sari and cloth veiling on her face are caught, she externally appears offended and angry, but within her heart she is very happy. Learned scholars call this attitude kutamita. Когда край сари Радхарани и вуаль, прикрывающая ее лицо, оказывается в руке Кришны, Радхарани выглядит оскорбленной и рассерженной, однако в глубине сердца она весьма довольна. Сведущие люди называют это настроение кутамитой. This is also from Ujjvala Nilamani Anubhava. Krishna Это из Vansha Уджвалани Маламани. Krishna Vansha Purnahaya Kare Pani Roda Antare Ananda Rada Bahire Vamya Kroda. Although Srimati Radharani was checking Krishna with her hand, internally she was thinking, let Krishna satisfy his desires. In this way she was very pleased within, although externally she displayed opposition and anger. Шримати Радхарани отталкивает Кришну, но в себе думает, пусть Кришна удовлетворит свои желания. Таким образом, в душе она испытывает блаженство, хотя и выражает всем своим видом несогласие и гнев. So we've seen that in this world also, between male and female, even in animals I've seen it. When the man is chasing the woman, Мы видим такое поведение тоже между мужчиной и женщиной в нашем мире. they'll flirt like anything and dance around, and then when the man comes towards them, they run away. And it goes on for a long time. So even animals. It's natural. Vyata pana kareyena suska rodana ishat hasya krishna karena bhartsnana. Srimati Radharani externally displays a kind of dry crying, as if she's offended. Then she mildly smiles and admonishes Lord Krishna. Шримати Радхарани притворно без слез плачет, как будто ее оскорбили. А потом, мягко улыбнувшись, начинает упрекать Кришну. Ani rodam avirodita vancham vartsanascha madura smita garvaha mada vasya
kurute kara bolrur hari suska ruditam cha mukhe pi. Actually, she has no desire to stop Krishna's endeavor to touch her body with her hands, with his hands, but Radharani, whose thighs are like the trunk of a baby elephant, protests his advances and, sweetly smiling, admonishes him. At such times she cries without tears on her charming face. На самом деле мать Радхарани, бедра, который напоминает хобот цыпленка, не против того, чтобы Кришна прикасался к ней. Тем не менее, она ожидает его ухаживания с мягкого ругательства. И Радхарани, ее не появляется ни одной слезинки. That was, can you read that again? At least from here it was wah, 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 you know, and bad connection. На самом деле, мать Радхарани, бедра, которые напоминают хобот цыпленка, не против того, чтобы Кришна прикасался к ней. Тем не менее, она ожидает его ухаживания с мягкой улыбкой. При этом не плачет. Ее выражение не является ни одной слезинки. Okay, that time was very good. Himata Ara Sabha Baba Vibhushana Yahate Bhushiti Radha Kare Krishnamani. In this way, Srimati Radharani is ornamented and decorated with various ecstatic symptoms which attract the mind of Krishna. Так Шримати Радхарани украшают разнообразные признаки экстаза, пленяющие ум Шри Кришны. Ananta Krishna Lila Nayaya Varnana Apane Varnena Yade Sahasra Vardhana. It is not at all possible to describe the unlimited pastimes of Sri Krishna, even though he himself describes them in his incarnation. Sahasra Vardhana, 1,000-mouthed Sheshanaga. Описать безграничные лилы Шри Кришны невозможно, хотя сам он и пытается это сделать в своем воплощении Сахасраваданы, тысячеустого Шешанаги. Shivas Asya Kahe Shuna Damodar Amara Lakshmira Deka Sampati Vistar. At this time, Srivas Thakur smiled and said, "My dear sir, please hear how opulent my goddess of fortune is." Тут Шривас Такур улыбнулся и сказал Сварубдамадаре: «Послушайте, господин мой, полюбуйтесь на великолепие моей богини процветания». Vrindavanera Sampat Deka Pushpa Kishalaya Giri Datu Shiki Picha Gunja Palamaya. As far as Vrindavan's opulence is concerned, it consists only of a few flowers and twigs, some minerals from the hills, and a few peacock feathers, and a plant called Gunja. Что касается Вриндавана, то все его богатство — это несколько цветков и побегов, горстка горных минералов и пара правильных перьев и вьюнок под названием гунджа. Vrindavana Deki Bhara Gela Jagannath Shuni Lakshmi Deviramani Haila Asuryata. When Jagannath decided to see Vrindavan, he went there. Upon hearing this, the goddess Fortune experienced restlessness
and jealousy. Решив повидать Вриндаван, Джаганатха отправился туда, и когда богиня процветания услышала об этом, ее охватило беспокойство и ревность. Eta sampati chari kene gela Vrindavan, tanre hasya karite lakshmi, karila sadhana. She wondered, how did Lord Jagannath give up so much opulence and go to Vrindavan? Make him a laughing stock, the goddess of fortune, made arrangements for much decoration. Она недоумевала, почему Господь Джаганатха оставил такие богатства и поехал во Вриндаван, чтобы выставить Джаганатху на посмешище. Богиня процветания решила предстать перед ним во всем своем великолепии. Tomara Thakura Deka Sampati Chari Patra Pala Pula Lobe Ela Pushpa Badi. Then the maidservants of the goddess of fortune said to the servants of Lord Jagannath, why did your Lord Jagannath abandon the great opulence of the goddess of fortune for the sake of a few leaves, fruits, and flowers? Go to see the flower garden of Srimati Radharani. Служанки богини процветания сказали слугам Господа Джаганатхи, почему ваш Господь Джаганатха отказался от несметных богатств богини процветания и ради каких-то листьев, плодов и цветов отправился в сад Шримати Радхарани. Ekama Kare Kahan Digdagda Shiromani Rete Nija Prabhure Deho Ani. Your master is so expert at everything. Why does he do such things? Now bring your master before the goddess of fortune. Ваш господин сведущий во всем, почему же он поступает подобным образом? Приведите-ка его к богине процветания. Ektabali Mahalakshmi Sabat Dasi Gana Kati Vastre Bandi Ani Prabhuda Nija Gana. In this way, all the maidservants of the goddess of fortune arrested the servants of Jagannath, bound them around the waist, and brought them before the goddess of fortune. С этими словами они схватили слуг Джаганатхи, связали их и потащили к богине процветания. Lakshmira Charanayani Kodaye Tanati Dana Dandalaya Araya Ninati. When all the maidservants brought Lord Jagannath's servants before the lotus feet of the goddess of fortune, the Lord's servants were fined and forced to submit. Слуг Господа Джаганатхи, приводимых к лотосным стопам богини процветания, заставляли платить ей подать и выражать покорность. Matera Upare Kare Dandera Sadhana Ora Praya Kare Jagana Tera Seva Kankana. All the maidservants began to beat the Ratiyachakara with sticks, and they treated the servants of Lord Jagannath almost like thieves. По колеснице служанки били палками, по колеснице служанки били палками, а со слугами Джаганатхи обращались как с преступниками. Sabhavricha Ganakare Yoda Kari Hata Kali Ami Diva Romada Age Jagannatha. Finally, all of Lord Jagannath's servants submitted to the goddess of fortune with folded hands, assuring her that they would bring Lord Jagannath before her the very next day. Наконец, все слуги Господа Джаганатхи со сложными ладонями взмолились богине процветания, пообещав привести к ней Господа Джаганатхи уже на следующий день. Tabe Shanta Ana Lakshmi Yaya Nija Gada Amada Lakshmira Sampat Bhakya Alokshara. Being thus pacified, the goddess of fortune returned to her apartment. Just see, my goddess of fortune is opulent beyond all description. Удовлетворенная этим, богиня процветания возвращается в свои покои. Только посмотри, величие моей богини процветания не описать словами.
Dugda Auti Dari Mate Tomara Gopi Gana Amara Takurani Vaise Ratna Singhasana. Srivas Thakur continued to address Swarup Damodar. The gopis are engaged in boiling milk and churning yogurt. But my mistress, the goddess of fortune, sits on a throne made of jewels and gems. Далее Шривас Такур сказал Сваруб Дамодаре: «Твои гопи кипятят молоко и взбивают йогурт, а моя госпожа, богиня процветания, восседает на троне из драгоценных камней». Narda Prakriti Shivasa Hari Harihasa Junihase Mahaprabhu Yata Nidra. Srivas Thakur, who was enjoying the mood of Narada Muni, thus made jokes. Hearing him, all the personal servants of Lord Chaitanya began to smile. Так шутил Шривас Такур, пребывающий в умонастроении Нарада Муни. Слуги Шри Чайтаньи Махапрабху слушали его и улыбались. Jokes. We need to joke sometimes and laugh. Нам иногда нужно пошутить и посмеяться. Prabhu kahe Shivas Tomate Narada Svabhava Aisvarya Bhave Tomate Ishvara Bhava. Chaitanya Mahaprabhu then told Srivas Thakur, "My dear Srivas, your nature is exactly like that of Narada Muni. Supreme Personality of Godhead opulence is having direct influence on you." Тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал Шривас Такуру: «Мой дорогой Шривас, ты ведешь себя точь-в-точь, как Нарада Муни. Великолепие Верховной Личности Бога отражается на тебе самым непосредственным образом». Inho Damodara Swarup Shuddha Brajavasi Aisvarya Najane Inho Shuddha Preme Vasi. Swarup Damodar is a pure devotee of Vrindavan. He does not even know what opulence is, for he is simply absorbed in pure devotional service. Сваруб Дамодара чистый преданный Вриндавана, он даже не знает, что такое богатство, великолепие, настолько он поглощен чистым преданным служением. Austerity is the opulence of the Brahmanas. Аскеза — это богатство брамана. Simplicity of opulence. Prabhupada said simplicity is opulence. Прабхупада говорил, что простота в ней богатство. We don't want to complicate things. Мы не хотим усложнять вещи. Sarukahe Shivas Suna Savadane Vrindavana Sampat Tomara Nahi Pade Mani. So Damodar then retorted, "My dear Shivas, please hear me with attention. You have forgotten the transcendental opulence of Тогда Сваруб Дамодара возразил: «Дорогой Шривас, прошу, внимательно выслушай меня. Ты забыл о трансцендентном богатстве Вриндавана». Vrindavane Sahajika Ye Sampat Sindhu Dwaraka Vaikuntha Sampat Hara Ekadin. The natural opulence of Vrindavan is like an ocean. The opulence of Dwarka and Vaikuntha is not even compared to a drop. Природное богатство подобно океану. Все богатства Двараки и Вайкунтхи не сравнится даже с одной его каплей. Parama Purushottama Swayam Bhagavan Krishna Yahan Dani Tahan Vrindavana Dham. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, full of all opulences, and his complete opulence is only in Vrindavan Dham. Шри Кришна — это Верховная Личность, Бог, исполненный всех достояний. И в полной мере его достояния проявляются только во Вриндаване. Chintamani Mana Bhumi Amera Bhavana Chintamani Ganadasi Charana Bhushana.
Vrindavan Dham is made of transcendental touchstone. The entire surface is the source of all valuable jewels, and the Chintamani stone is used to decorate the lotus feet of the maidservants of Vrindavan. Вриндаван Дам состоит из трансцендентного философского камня. Вся ее поверхность является месторождением бесценных самоцветов, а камнем Чинтамани вриндаванские служанки украшают свои лотосные стопы. Kalpa Vriksha Latarayahan Sahajika Vana Pushpa Pala Vina Keha Na Mage Anyadana. Vrindavan is a natural forest of desire trees and creepers, and the inhabitants do not want anything but the fruits and flowers of the desire trees. Вриндаван представляет собой естественный лес из лиан и деревьев, исполняющих желания. Однако единственное, что нужно местным жителям от этих деревьев, это их плоды и цветы. Ananta Kamadenu Tahan Pire Vane Vane Dugda Matra Dena Eha Namage Anyadane. In Vrindavan there are cows that fulfill all desires, Kamadenus, and their number is unlimited. They graze from forest to forest and deliver only milk. The people want nothing else. Во Вриндаване обитают бесчисленные коровы, способные исполнить любые желания Камадену. Они пасутся, переходя из леса в лес, и дают одно молоко. Ничего другого местные жители от них не хотят. Sahaja Lokera Kata Yahan Divya Gita Sahaja Gamanakare Yaiche Nicha Pratita. In Vrindavan, the natural speech of the people sounds like music, and their natural motion resembles a dance. Естественная речь обитателей Вриндавана звучит как музыка, а их естественные движения напоминают танец. That's in Brahma Samhita about Goloka, right? Так описано Галока Вриндавана в Брахма Самхите. And that's the way we are. That's why, at least when we're out on Harinam. И подобным образом мы так выглядим, по крайней мере, когда мы на Харинаме. Sarvatra Jala Yahan Amrita Samana Chidananda Jyoti Swadya Yahan Murtiman. The water in Vrindavan is nectar, and the Brahma Jyoti effulgence, which is full of transcendental bliss, is directly perceived there in its form. Вода во Вриндаване подобна нектару, а исполненное трансцендентного блаженства сияние Брахма-джоти присутствует там в своем проявлении, доступном для непосредственного восприятия. Lakshmi Jini Guna Yahan Lakshmira Samaja Krishna Vamsi Kare Yahan Kriya Saki Kaya. The gopis there are also goddesses of fortune, and they surpass the goddess of fortune who abides in Vaikuntha. In Vrindavan, Lord Krishna is always playing his transcendental flute with his dear companion. Гопи Вриндавана — это тоже богини процветания, однако они превосходят богиню процветания, обитающую на Вайкунтхе. Во Вриндаване Господь Кришна не разлучается со своей любимой трансцендентной флейтой и всегда играет на ней. Shya Kanta Kanta Padma Purusha Kapta Duma Bhumis Chintamani Ganamai Toyamamritam Kata Ganam Nacham Gamanam Api Vamsi Priyasaki Chidanandam Joyti Paramapi Tadasvajam Apicha Priyasaki Chidanandam Joyti Param Api Tadasvajam Apicha. That's the verse. Damsels of Vrindavan, the gopis are super goddesses of fortune. The enjoyer of Vrindavan is the Supreme Personality of Godhead Krishna. The trees there are all wish-fulfilling trees, and the land is made of transcendental touchstone. The water is all nectar. The
Talking is singing, walking is dancing, and the constant companion of Krishna is his flute. The effulgence of transcendental bliss is experienced everywhere. Therefore, Vrindavan Dham is the only relishable abode. Девушки Вриндавана, Гопи — это верховные богини процветания. А наслаждается всем во Вриндаване верховная личность Бога Кришна. Все деревья там — это деревья желания. Земля состоит из трансцендентного философского камня. Тогда вода там словно нектар. Каждое слово — это песня, каждый шаг — танец. А флейта — неизменная спутница Кришны. Все там пронизано сиянием трансцендентного блаженства. Поэтому Вриндавана Дама — единственная обитель безоблачного счастья. Brahma Samhita 56. Это из Брахма Самхиты, из текста под номером 56. Angananam Shingara Pushpa Taravas Tarava Suranam Vrindavane Vrajadanam Nanu Kana Denu Vrindavan Ni Chaiti Sukha Sindur Aho Vibhuti. The anklets of the damsels are made in Brajabhumi are made of Chintamani stone. The trees are wish-fulfilling trees, and they produce flowers with which the gopis decorate themselves. There are also wish-fulfilling cows, kamadhenus, who deliver unlimited quantities of milk. These cows constitute the wealth of Vrindavan. Thus Vrindavan's opulence is blissfully considered. Ножные браслеты девушек в Раджабуме сделаны из камня Чинтамани. Деревья там исполняют любые желания и дают цветы, которыми гопи украшают себя. Есть там и коровы камадену, исполняющие желания и дающие безграничное количество молока. Эти коровы составляют богатство Вриндавана. Так проявляется его исполненное блаженство и великолепие. Этот стих написан Билавамангал Такуром. Shuni prema veshe nitya kare nivas. Aksha kare vajaya kare atta attahasa. Srivas Thakur then began to dance in ecstatic love. He vibrated sounds by slapping his armpits with the palms of his hands, and he laughed very loudly. От этих слов Шривас Такур, охваченный экстатической любовью, пустился в пляс. Он громко хлопал ладонями под мышками и оглушительно хохотал. Doesn't work with the shirdam, but it makes an interesting sound. Madhara Shuddha Rasa Prabhu Aveshe Shunila Se Rasa Veshe Prabhu Nitya Arambila. Chaitanya Mahaprabhu heard these discussions about the pure transcendental mellow of Srimati Radharani. Absorbed in transcendental ecstasy, the Lord began to dance. Так Шри Чайтанья Махапрабху услышал о чистых трансцендентных взаимоотношениях Шримати Радхарани. Кришной, придя в трансцендентный экстаз, Господь тоже принялся танцевать. Rasaveshi Prabhuda Nitya Swarupa Ragana Bala Bala Bali Prabhu Ate Nijakana. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstatic mood and Swarup Damodar was singing, the Lord said, go on singing, and the Lord then extended his own ears. Сваруб Дамодара пел, а Шри Чайтанья Махапрабху танцевал. Охваченный экстазом любви к Богу, все, обратившись вслух, он восклицал: «Пой еще, пой еще». Raja Rasa Gita Shuni Prema Utai-lila Purushottama Brahma Prabhu Prema Vasayila. Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love was awakened by hearing the songs of Vrindavan. In this way, he inundated Purushottam Jagannath Puri with love of Godhead. Песни о Вриндаване пробудили в Махапрабху экстатическую любовь к Богу, и он затопил ею Пурушоттама Джаганнатха Пури. Lakshmi Devi Yata Kale Gela Nijagana Prabhu Nitya Kare Haila Tritiya Prahara. Finally, the goddess of fortune returned to her apartment. In due course of time, as Chaitanya Mahaprabhu was dancing, afternoon arrived. В конце концов, богиня процветания возвратилась в свои покои.
Пока Шри Чайтанья Махапрабху танцевал, наступил полдень. Shari Sampradaya Gana Kari Bahu Shanta Haila Mahaprabhura Prema Vesha Dviguna Badila. After much singing, all four Sankirtan parties grew fatigued. But Lord Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love increased double. Все четыре группы Санкиртана очень устали с долгого пения. Что же касается Шри Чайтаньи Махапрабху, то его экстатическая любовь стала вдвойне сильнее. Radha Prema Vesha Prabhu Haila Se Murti Nityananda Dure Deki Karilena. While dancing, absorbed in Srimati Radharani's ecstatic love, Chaitanya Mahaprabhu appeared in her very form. Seeing this form from a distant place, Nityananda Prabhu offered prayers. Танцуя в любовном экстазе Шримати Радхарани, Махапрабху вдруг принял ее облик. Заметив это издалека, Нитьянанда Прабху стал возносить им молитву. Nityananda Dekiya Prabhu Baba Vesha Nikate Na Aise Rahe Kichu Dura Desha. Seeing the ecstatic mood of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu did not approach but remained a little distance away. Видя, что Шри Чайтанья Махапрабху охвачен экстатической любовью, Нитьянанда не приближался к нему, а держался на некотором расстоянии. Nityananda Vina Prabhu ke Dare Kona Jana Prabhuda Avesha Nayaya Na Rahe Kirtana. Haribol. Yeah, you read English? Yeah. Only Nityananda could catch Sri Chaitanya Mahaprabhu, but the ecstatic mood of the Lord would not stop. At the same time, Kirtan could not be continued. Сдержать Чайтанью Махапрабху был способен только Нитьянанда Прабху. Однако экстаз Господа все не прекращался, вместе с тем Киртан уже не мог продолжаться дальше. Devotees are too tired. Преданные слишком устали. Vangi Kare Swaru Sabara Shrama Janaila Bhakta Ganera Shrama Deki Prabhu Bhaya Haila. Damodar then informed the Lord that all the devotees were fatigued. Seeing this situation, Lord Chaitanya came to his external senses. Тогда Сваруб Дамодар сказал Господу, что все преданные устали. Видя, что происходит, Господь пришел в чувство. Sabha Bhakta Lana Prabhu Kela Pushpo Dhyane Vishrama Kariya Kaila Madhya-lila Snane. Chaitanya Mahaprabhu then entered the flower garden with all his devotees. After resting there for some time, he took his afternoon bath. Вместе со всеми преданными Махапрабху отправился в сад, немного отдохнув, там он совершил полуденное омовение. Radhanatara Prasada Aila Bahu Upahara Lakshmira Prasada Aila Vivida Prakara. Then there arrived in large quantities a variety of food that had been offered to Sri Jagannath and a variety that had been offered to the goddess of fortune. Затем слуги принесли великое множество яств, поднесенных Джаганатхе, и яств, поднесенных богине процветания. Sabha Nana Nana Nani Kori Labo Jana Sanjas Nana Kori Kaila Dashana. Chaitanya Mahaprabhu finished his afternoon lunch, and after his evening bath, he went to see Lord Jagannath. Махапрабху пообедал с преданными и после вечернего омовения пошел получить даршан Господа Джаганатхи. Jagannatha Teki Karina Nartana Kirtan Ayandre Jala Krita
As soon as he saw Lord Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu began to chant and dance. Afterward, he accompanied by his devotees, the Lord enjoyed sporting in the lake called Narendra Sarovar. Увидев Господа Джаганатху, Шри Чайтанья Махапрабху стал петь и танцевать. После этого Господь отправился порезвиться с преданными в водах Нарендра Саровара. Jnane Asya Kaila Vana Bhojana Emata Krita Kaila Prabhu Ashtadri. Then, entering the forest flower garden, Chaitanya Mahaprabhu took his meal. In this way, he continuously performed all kinds of pastimes for 8 days. После этого Махапрабху поужинал в саду. 8 дней подряд он являл самые разные лилы. Aradina Jagannatara Vitara Vijaya Late Chari Jagannatha Chali Vijaya. Next day, Lord Jagannath came out from the temple and riding in the car, returned to his own abode. На следующий день Господь Джаганнат вышел из храма и отправился на колеснице к себе домой. Purvavata Kaila Prabhu Vana Bhakta Gana Parama Anande Karena Nartana Kirtana. As previously, Chaitanya Mahaprabhu and his devotees chanted and danced with great pleasure. Как и прежде, Махапрабху и его приближенные самозабвенно пели и танцевали. Jagannathara Puna Pandu Vijaya Haila Eka Guti Patti Dore Nanha Tuti Gela. During the Pandu Vijaya, Lord Jagannath was carried, and while he was being carried, a bunch of silken ropes broke. Во время церемонии Панду Виджая, когда Господа Джаганнатху приносили на трон, несколько шелковых веревок порвались. Pandu Vijayana Tuli Patti Utiyaya Jagannathara Bhare Tula Viya Alaya. When the Jagannath deity is carried, at intervals he is placed on cotton pads. When the ropes broke, the cotton pads also broke due to the weight of Lord Jagannath, and the cotton floated in the air. При переноске божества Джаганнатха время от времени ставят на ватные подушки. Когда порвались веревки, подушки под тяжестью Господа тоже лопнули, и вата разлетелась в разные стороны. Kulina Grami Ramananda Sacharadhyakana Tanre Agyadila Prabhu Koriya Samana. Ramananda Vasu and Sacharaj Khan were present from Kulinagram, and Chaitanya Mahaprabhu with great respect gave them the following orders. При этом присутствовали Раманандарай, Сатьяраджа Хан, жители Кулинаграма, и Шри Чайтанья Махапрабху, почтительно обратившись к ним, дал им такой наказ. Epata Dorira Tumi Hau Yajamana Pati Vatsara Anive Oriya Nirman. Chaitanya Mahaprabhu ordered Ramananda Vasu and Sacharaj Khan to become the worshippers of these ropes. Every year bring silken ropes from their throat. Шри Чайтанья Махапрабху велел Рамананде Васу и Сатьяраджа Хану поклоняться этим веревкам и каждый год приносить из своей деревни новые веревки. It's understood that silken ropes were being manufactured by the local inhabitants of Kulinagram. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Vasu and Sacharaj Khan to get the ropes every year for them. Сказав так, Махапрабху показал им порванные шелковые веревки и произнес, из этого стиха следует, что жители Кулинаграма занимались изготовлением веревок, поэтому Махапрабху попросил Рамананда Васу Сатьяраджа Хана каждый год приносить для Господа Джаганнатхи новые веревки. After telling them, Chaitanya Mahaprabhu showed them broken silken ropes, saying, "Just look at this sample. You just make ropes that are much longer." Сказав так, Махапрабху показал им порванные шелковые веревки и сказал, посмотрите на них,
Ваши веревки должны быть намного прочнее. Epata dorite haya shesha adhisthana dasa murti no seva bhagavan. Chaitanya Mahaprabhu then informed Ramananda Vasu and Satyaraj Khan that this rope was the abode of Lord Shesha, who expands himself into 10 forms and serves the Supreme Personality of God. Чайтанья Махапрабху объяснил Рамананде Васу и Сатьяраджи, что веревки эти являются обителью Господа Шеши, который распространяет себя в 10 форм, чтобы служить Верховной Личности Бога. For description of Seshanaga, refer to Adi-lila 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Подобное описание о Шешанаге приведено в Ади-лиле 5.123, 5.124. Bhagavan Satyaraja Vasu Ramananda Seva Agya Anahila Parama Ananda. After receiving orders from the Lord for rendering service, the fortunate Satyaraj and Ramananda were highly pleased. Сатьярадж Хан Рамананда Васу, которым посчастливилось получить от Господа наказ выполнять это служение, остались очень довольны. Prativarshana Gunjitate Bhakta Gana Sange Pata Dori Lana Asin Et Ati Bada Range. Every year thereafter, when Gunjicha temple was being cleansed, Satyaraj and Ramananda Vasu would come with the other devotees and with great pleasure bring silken robe. С тех пор, каждый год, приходя вместе с другими преданными убирать храм Гундичи, Сатьяраджа и Рамананда Васа с великой радостью приносили шелковые веревки. Kavi Jagannatha Yai Vasila Singhasane Mahaprabhu Gare Aila Ana Bhakta Gane. Huh? Thus Lord Chaitanya returned to his temple and sat at the throne. Lord Jagannath returned to his temple and sat on his throne, while Chaitanya Mahaprabhu returned to his residence with his devotees. Господь Джаганнатха вернулся к себе в храм, воссел на свой трон, а Махапрабху со своими приближенными возвратился домой. Emata Bhakta Gane Yatra De Kaila Bhakta Gana Lana Vrindavana Kali Kaila. What happened? I'm waiting for English. Oh, sorry. Chaitanya Mahaprabhu showed the Rath Yatra ceremony to his devotees and performed the Vrindavan pastimes with them. Так Шри Чайтанья Махапрабху показал своим приближенным праздник Радха-ятры и провел с ними вриндаванские игры. Chaitanya Gosanyada Lila Ananta Pada Sahasra Vadana Yada Nahi. Pastimes of Lord Chaitanya are unlimited and endless. Even Sahasra Vadana, Lord Shesha cannot reach the limits of his pastimes. Игры Господа Чайтаньи бесконечны, беспредельны. Даже Сахасра Вадана, Господь Шеша, не способен до конца описать их. Rupa Raghunatha Pari Arayas Chaitanya-charitamriта Hare Krishna Das. Praying at the lotus feet of Rupa and Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Chaitanya-charitamrita, following in their footsteps. Thus end the Bhakti-vedanta purport to Chaitanya-charitamrita Madhya-lila, 14th chapter, describing the performance of Vrindavan pastimes in the Hera Panchami Yatra. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость, и следуя за ними, я, Кришна Дас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. We finished the chapter. Мы закончили 14 главу. Mentioned very lot of very intense things in this chapter. That's the mercy Prabhupada is giving all these things
but in such a way that we can digest it. И это большая милость, что мы получаем такой сокровенный взгляд в такие вещи, и Прабхупада это описал таким образом, чтобы мы были способны хоть как-то это переварить. So, like there were devotees at one time that were only reading these parts about the gopis. Prabhupada said, no, you have to read everything. И был какой-то момент, когда преданные, они пропускали все остальные части, они читали только части там, где были какие-то упоминания про гопи. И Прабхупада сказал, нет, вы должны читать все. So the next chapter is a lot of fun. The says, Prasadam at the house of Sarvabhauma Bhattacharya. Следующая глава, она очень веселая, она называется «Господь принимает прасад в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи». But there is lots of other things in the chapter. И, конечно, там есть очень много других деталей в этой главе. But they're all very fun and easy to read. Но их очень легко и весело читать. Okay, so today more and more devotees going back to work, huh? Все больше преданных уходит на работу. Я вижу. And then we have Thank you, meaning. Maharaj. Yeah, Hare Krishna. Thank you. It is so ecstatic. I remember only once in my life I took part in the Rajamandala Parikram. So there was some places where Radharani walked. Srimati Radharani walked, and like her veil fell and left some signs on the stone, on her earring. It is so ecstatic just to have this nectar of Vrindavan through the scriptures. And Yes. I thank you so much. Thank you so much. Good way to enter Vrindavan. Okay, so thank everybody. Spasibo, Toda, Hare Krishna. So let's see, there's 11, but Mohini and Vaishnav, that's 2, and then Bhakti Shastra is Sarah. Both connected. Okay. There's Vrindavati. It's so small. Okay. Hare Krishna. Gaura Anga. I have to go. We'll see you tomorrow, I hope. Yes.